Die offizielle Darstellung beschreibt Großflächige Infrastrukturprojekt de 18. UND 19. Jahrhunderts als direkt Antwort auf Wachsen Bevölkerungen und wirtschaftlich Notwendigkeiten. Stadt expandierten, Handelsrouten wurden wichtiger, und Regierungen reagierten entsprechend. Doch einzelne sollen beginnen, Diocese Bild leicht zu verschieben. In mehreren Regionen entstanden Systeme, deren Kapazitäten die damalige Nutzung ein vielfaches überstiegen. Manchmal das 3 bis 5-fach, gelegentlich sogar mehr. Und wenn sich solche Überdimensionierungen nicht nur in einem Ort zeigen, sondern sich wiederholen, ähnlich Muster, ähnlich Größenordnungen, ähnlich Zeitraum, dann bleibt ein Gedanke an das Gesprächen im Raum stehen. Und genau dort beginnt diese Untersuchung. Dies ist kein Behauptung. Es ist eine Betrachtung von Strukturen entstehenden und Zeitlinien, zusammengeführt aus historischen Aufzeichnungen, Bauplänen und wirtschaftlichen Daten. Die gängige Erklärung wirkt zunächst stabil. Mit der Industrialisierung beschleunigt sich alles. Transport, Energie, Communication. Dieser sollen erfordert neue Systeme. Kanäle wurden gegraben, Eisenbahnen verlegt, Verwaltungszentren errichtet. Die Logik schenkt klar. Nachfrage erzeugt Angebot. Doch bei enorm Hinsichten verschiebt sich der zeitliche Ablauf. Nicht überall. Aber oft genug, aufzufallen. Ein frühes Beispiel seit sich in den Wasserwegen Nordamerikas. Nach bever Großbevölkerungsbewegungen einsetzten, wurden Kanäle gebaut, die Kapazitäten für Handelsvolumen vorsehen, das erst Jahrzehnte später erreicht wurde. Die Planung ging weit über das hinaus, was unmittelbar benötigt wurde. Ein weiteres Muster erscheint in europäischen Städten. Verwaltungsgebäude, Archiv, sogar ganz Stadtteil wurden mit einer Struktur angelegt, die auf zukünftige Komplexität ausgelegt war. Lang bever dies Komplexität sichtbar wurde. Und dann gibt es die Energieversorgung. Frühstromnetz wurden nicht einfach erweitert, sondern von Beginn an in einer Weise konzipiert, die zukünftige Lasten bereits einkalkuliert. Nicht schrittweise, sondern vorwegnehmend. Das Alien war erklärbar. Planung kann vorausschauend sein. Doch die Wiederholung verändert die Perspektive. In verschiedenen Ländern, unter unterschiedlichen politischen Systemen, mit begrenzter Kommunikation zwischen den Regionen, tauchen ähnlich Entscheidungen auf. Größenordnungen stimmen überein. Zeitraum überschneiden sich. Und die Struktur der System folgt oft denselben Prinzipien. Nicht identisch. Aber auffallend ähnlich. Ein kurzer Moment fällt auf. Die Infrastruktur schenkt nicht nur auf Wachstum zu reagieren, sondern es zu erwarten. Oder sogar zu ermöglichen. Ein Beispiel aus Osteuropa seit Großlagerkapazitäten, errichtet zu einer Zeit, in der Lokalproduktion und Handel dies Großen nicht rechtfertigten. Die Nutzung blieb zunächst gering. Erst später fühlten sich dies Raum. Els waren sie auf etwas vorbereitet gewesen. In Großbritannien wurden früh Eisenbahnlinien mit Streckenführungen gebaut, die nicht nur besten Stadt verbanden, sondern Regionen erschlossen, die zu diesem Zeitpunkt kaum entwickelt waren. Die Linien kamen zuerst. Die Stadt folgten. Und in Nordamerika seit sich ein ähnliches Bild bei Verwaltungsstrukturen. Bezirk, Ämter, sogar juristische Rahmenwerk wurden in einer Komplexität eingeführt, die weit über die damalige Bevölkerungsdichte hinausging. Die System waren da. Die Nutzung welches hinein. Die zeitliche Reihenfolge bleibt bemerkenswert. Nicht immer. Aber aufgenig. Ein kurzes Innehalten. Die klassische Erklärung spricht von Visionären, Ingenieuren, Politikern, Planern, die das Wachstum vorhergesehen haben. Menschen, die größer dachten als ihr seid. Und tatsächlich gibt es Hinweis darauf. Einige Projekte wurden bewusst überdimensioniert, zukünftige Kosten zu vermeiden. Doch nicht alle. Und nicht in dieser Konsistenz. Wenn einzelne Projekte ihrer Zeit voraus sind, entsteht Bewunderung. Wenn ganz Systeme es sind, entsteht ein Muster. Ein weiteres Detail fällt auf, leise aber konstant. Die administrative Struktur folgt auf der Infrastruktur. Nicht umgekehrt. Das bedeutet, Verwaltungsmodell, Zuständigkeiten, organisatorische Ebenen, erscheinen häufig bereits vollständig ausgearbeitet, bever die tatsächliche Nutzung notwendig macht. Els war nicht nur die physische Struktur vorbereitet wordens, sondern auch das System, das verwalten sollte. In mehreren Regionen tauchen ähnliche Hierarchien auf. Zuständigkeitsstufen, Berichtslinien, Dokumentationsformen, wirken kompatibel,
auch wenn sie unabhängigen Standen sein sollen. Ein Kaiser Satz. Die Onlichkeit ist schwer zu überschen. Und dann ist die Frage der Ressourcen. Großprojekt dieser Art erfordern enorm Mittel, Material, Arbeitskraft, Zeit. In einigen Fallen scheint die verfügbare Wirtschaftskraft kaum ausreichend zu sein, dies Projekt zu rechtfertigen. Und doch werden sie umgesetzt. Nicht langsam. Sondern entschlossen. Ein weiteres Beispiel seit sich in urbanen Rasterstrukturen. Stadt werden MIT-Straßennetzen geplant, die für ihren Verkehrsaufkommen ausgelegt waren, das erst viel später Realität wird. Breitstraßen. Großplätze. Symmetrisch Anordnungen. Alles vorhanden, lang bevor es gebraucht wird. Dies Beobachtungen stehen nicht isoliert. Sie verbinden sich. Nordamerika. Europa. Teil Asiens. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche politische Systeme, aber ähnliche Entscheidungen in Bezug auf Planung und Skalierung. Ein Kaiser drängt sich auf. Wenn System wiederholt vor ihrer eigenen Notwendigkeit entstehen, dann verschiert sich die Frage leicht. Nicht mehr nur. Warum werden sie gebaut? Sondern, wofür genau werden sie vorbereitet? Die offizielle Perspektive bleibt bestehen. Fortschritt. Vision. Langfristige Planung. Doch zwischen den Linien entsteht etwas anderes. Kein klare Antwort. Ein leiser Druck. Die Zeitachsen passen nicht immer perfekt zusammen. Die großen Ordnungen wirken gelegentlich zu großzügig. Und die Wiederholung der Muster über verschiedene Regionen hinweg erzeugt eine Art strukturelle Resonanz. Ein letzter Blick auf die frühen Beispiele. Kanäle, die auf zukünftigen Handel warten. Eisenbahnen, die Regionen erschließen, bevor sie wachsen. Verwaltungssystem, die Komplexität organisieren, bevor sie entsteht. Energieinfrastrukturen, die Kapazitäten bereithalten, bevor sie benötigt werden. Die einzelnen Teile lassen sich erklären. Doch zusammen ergeben ein Bild, das nicht ganz zur linearen Erzählung passt. Die Entwicklung wirkt weniger reaktiv. Mehr vorbereitet. Und genau in diesem Punkt beginnt sich das Muster weiter auszudehnen. Die Ausdehnung dieses Musters wird deutlicher, sobald der Blick sich verrenkt, auf zwei Regionen, die oft als Motoren der modernen Infrastruktur gelten. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Hier verdichtet sich das Bild. Nicht abrupt. Sondern schrittweise. In den frühen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts beginnt in den USA ein Projekt, das bis heute als Symbol für wirtschaftliche Weitsicht gilt. Der Erie-Kanal. Offiziell gebaut, den Handel zwischen dem Atlantik und den großen Seen zu erleichtern. Die Erklärung ist bekannt. Transportkosten sinken. Markt verbinden. Wachstum ermöglichen. Doch die Dimensionen erzählen zusätzlich Geschichte. Der Kanal wird mit einer Kapazität angelegt, die weit über das hinausging, was zu diesem Zeitpunkt notwendig war. Die erwarteten Handelsvolumen lagen deutlich unter dem, was die Infrastruktur tragen konnte. Und dennoch wird nicht kleiner gebaut, sondern größer. Die Schleusen, die Breit, die Gesamtlinienführung, sie wirkten vorbereitet auf eine Nutzung, die erst später eintreten wird. Ein Kaiser-Moment. Der Kanal funktioniert. Und dann watches alles hinein. Stadt entstanden entlang der Route. Handel explodiert. Und plötzlich wirkt die ursprüngliche Überdimensionierung, eingemessen. Ein ähnliches Muster seit sich in Großbritannien. Das Eisenbahnnetz, oft beschrieben als spontan Antwort auf industrielle Bedürfnis, folgt einer Struktur, die über Reaktion hinausgeht. Frühlinien verbanden nicht nur besten Zentren. Sie erschlossen Raum. Gebiete, die zu diesem Zeitpunkt kaum industrielle Aktivität aufwiesen, wurden dennoch integriert, als waren sie bereits Teil eines größeren Plans. Die Strecken kamen zuerst. Die Nachfrage folgt. Und dann beginnt sich ein weiteres Element einzuschalten. Speicher. Nicht im Sinn von Daten, sondern physisch. Lagerhäuser, Depots, Reserven. In beiden Regionen tauchen Großspeicherstrukturen auf, die zunächst unterrastelist bleiben. Kapazitäten für Güter, Rohstoff, Energie, bereitstellt in einem Umfang, der die damalige Produktion übersteigt. Ein Beispiel aus dem amerikanischen Mittleren Westen seit Speicher, deren Volumen die lokal deutlich übertraf. Die Silos standen. Die Füllung kam später. In Großbritannien erscheinen ähnliche Strukturen entlang der Hafenstadt. Massive Lagerkomplex, geplant für Handelsstrom,
die erst Jahr später Realität wurden. Ein Kaiser Satz. Die Infrastruktur wurde. UND dan Verschiet sich die Perspektive erniet, hin zur Energie. Frühstromnetz in urbanen Zentren zeigen eine auffällige Eigenschaft. SAE wurden nicht linear erweitert, sondern modular überdimensioniert aufgebaut. Das bedeutet, dass Transformatoren Leitungen UND Verteilpunkt bereits Kapazitäten enthielten, die über den aktuellen Bedarf hinausgingen. Nicht minimal, sondern significant. Die Systeme waren bereit. Nach bevor SAE gebraucht wurden. Ein weiterer Blick zeigt sich in der Wasserversorgung. Statische Systeme in London und New York wurden mit Reserven geplant, die zukünftige Bevölkerungswellen vorwegnehmen. Rohrdurchmesser, Pumpkapazitäten, Speicherbecken. Alles ausgelegt auf Wachstum, das noch nicht sichtbar war. UND wieder erscheint die Gleichstruktur, System zuerst. Nutzung danach. Doch das Bild wird komplexer, wenn man die administrative Ebene betrachtet. In beiden Regionen entwickeln sich Verwaltungssysteme, die ein bemerkenswert Ähnlichkeit aufweisen. Hierarchische Ebenen. Dokumentationsstandards. Zuständigkeitsverteilungen. Unabhängig voneinander entstanden, UND dennoch kompatibel. Ein Gedanke. Die Struktur wirkt übertragbar. In den USA entstehen Bezirksmodelle, die Verwaltung recht UND Infrastruktur miteinander vernupfen. In Großbritannien entwickeln sich Parallelsysteme, unterschiedlich benannt, aber funktional ähnlich. Die Organisation scheint bereits auf eine Skalierung vorbereitet zu sein. Nicht improvisiert, sondern strukturiert. UND dann kommt ein weiterer Druckpunkt hinzu. Die Geschwindigkeit. Viele dieser Projekte wurden nicht langsam angepasst, sondern relativ schnell umgesetzt. Zeitraum, die Verplanung, Finanzierung UND bau notwendig sind, wirken im Vergleich zur damaligen technologischen UND wirtschaftlichen Situation, ambitioniert. UND doch GSKES. Ein Beispiel. Innerhalb weniger Jahren entsteht ein Netzwerk aus Kanälen, Eisenbahnen UND Verwaltungszentren, das ein enorm Fläche abdeckt. Nicht fragmentiert, sondern verbunden. Die Systeme greifen ineinander. Transport, Lagerung, Verwaltung, Energie. Alles entwickelt sich parallel. Ein Moment der Still. Die Koordination wirkt bemerkenswert. UND genau hier beginnt sich das Konzept der Überplanung zu verdichten. Nicht im negativen Sinn, sondern als strukturelle Eigenschaft. Systeme wurden nicht nur für den aktuellen Bedarf entworfen, sondern für ein Szenario, das noch nicht eingetreten ist. Das Alien war erklärbar. Doch die Wiederholung über verschiedene Sektoren hinweg verstärkt den Eindruck. Transportnetz sind größer als nötig. Speicher sind umfangreicher als gefühlt. Energiesysteme sind leistungsfähiger als genutzt. Verwaltungen sind komplexer als erforderlich. Alles gleichzeitig. Ein Satz. Die Muster überlagern sich. UND dann entsteht ein weiter Beobachtung, leise aber consistent. In Weilen fallen folgt die Nachfrage auffällig Praxis der vorhandenen Infrastruktur. Nicht chaotisch, sondern passend. Als wird sich Wachstum entlang vorgegebener Strukturen entfalten. Die Stadt expandieren entlang der Eisenbahnen. Der Handel konzentriert sich entlang der Kanäle. Die Energie wird genutzt, wo SIE bereits verfügbar ist. Die Systeme lenken die Entwicklung. Nicht umgekehrt. Ein weiterer Blick auf die Zahlen zeigt, dass diese Überkapazitäten oft genau langgenig bestehen bleiben, später vollständig ausgelastet zu werden. Nicht dauerhaft ungenutzt, sondern temporär voraus. Ein zeitlicher Versatz. Zwischen Planung und Realität. UND genau dieser Versatz wiederholt sich. USA, Großbritannien, andere Regionen. Unterschiedlich Kontext, ähnlich Ergebnis. Ein Gedanke taucht auf. Ob dies auf eine Form von strukturellem Wissen hinweist, eine Fähigkeit, zukünftige Bedürfnispraxis zu antizipieren, oder ob es sich eine Art konvergente Entwicklung handelt, beider ähnliche Bedingungen ähnlich Lösungen hervorbringen, bleibt offen im Raum stehen. Denn die administrative Ähnlichkeit verstärkt die Spannung. Berichtssystem, Planungslogiken, sogar die Art UND weiß, wie Projekt dokumentiert wurden, SIE folgen mustern, die sich über Grenzen hinweg wiederholen. Nicht identisch, aber kompatibel. Als konnten SIE miteinander verbunden werden. Ein Satz. Die Systeme sprechen dieselbe Sprache. UND waren sich dies Beobachtungen verdichten,
entsteht ein neue Ideen der Betrachtung. Nicht mehr nur einzeln Projekt. Sondern ein Netzwerk aus Entscheidungen. Eingefleckt aus Planung, Umsetzung und Nutzung, zeitlich verschieben, aber strukturell verbunden. Die Infrastruktur schenkt nicht isoliert entstanden zu sein. Sondern als Teil eines größeren Zusammenhangs. Ob dieser Zusammenhang bewusst gestaltet wird, oder sich aus den Bedingungen der Zeit heraus entwickelt hat, bleibt unausgesprochen. Doch genau hier beginnt sich ein Begriff langsam in den historischen Diskurs einzuschleichen. Genau an dieser Stelle taucht ein Begriff auf, der lang Zeit im Rand historischer Betrachtungen stand, kaum beachtet, selten definiert, oft unterschiedlich verwendet. Tartaria. In alteren Karten Aufzeichnungen erscheint dieser Name als Bezeichnung für weitläufige Regionen Eurasiens. Kein klar abgegrenzt Reich im modernen Sinn, sondern eher ein Sammelbegriff für Gebiet, die aus westlicher Perspektive wenig dokumentiert waren. Die klassische Einordnung ist zurückhaltend. Ein geografischer Platzhalter. Ein Name für das Unbekannte. Doch mit der Zeit beginnt sich die Bedeutung zu verschieben. Nicht in offiziellen Lehrbüchern, sondern in alternativen Lesarten historischer Muster. Dort wird Tartaria nicht als konkreter Stadt verstanden, sondern als Konzept. Ein mögliche Bezeichnung für ein Verlorens oder Überseens System von Organisation, Infrastruktur und Wissen. Ein System das, so die Interpretation, Spuren hinterlassen haben konnte. Spuren, die sich nicht direkt als politisch Grenzen sehen, sondern als strukturelle Ähnlichkeiten. Ein kurzer Moment. Die Verbindung bleibt indirekt. Denn es gibt keine eindeutige Linie, die von den beobachten Infrastrukturen direkt zu diesem Begriff führt. Dennoch taucht immer wieder auf, immer dann, wenn Muster beginnen, sich über Großraum hinweg zu wiederholen. Die moderne Neuinterpretation dieses Begriffs bewegt sich entlang dreier unterschiedlicher Perspektiven. Nicht als Festantworten, sondern als Modell, die Versuchen, die beobachten Strukturen einzuordnen. Das erste Modell bleibt nahe der klassischen Geschichtschreibung. Es beschreibt die Entwicklungen als Ergebnis außergewöhnlicher Planungskompetenz. Zeit in der Ingenieur, Architekten und Verwalter in der Lage waren, weit über ihr Gegenwart hinaus zu denken. In diesem Bild entstehen überdimensioniert System nicht durch externen Einfluss, sondern durch eine Kombination aus Vision, Erfahrung und dem Wunsch, zukünftige Engpass zu vermeiden. Die Wiederholung der Muster erklärt sich durch ähnliche Herausforderungen. Wachsen Stadt. Steigend Handelsvolumen. Technologisch Fortschritt. Unterschiedliche Regionen reagieren ähnlich, weil die Probleme ähnlich sind. Ein kurzer Satz. Konvergenz statt Verbindung. Das zweite Modell versteht den Fokus leicht. Hier wird angenommen, dass besten Strukturen teilweise übernommen werden. Nicht im Sinn einer vollständigen Übertragung, sondern als Anpassung vorhandener Systeme. In dieser Perspektive konnten einige Infrastrukturen bereits vor ihrer dokumentierten Nutzung existiert haben, gebaut für Zweck, die später neu interpretiert oder erweitert wurden. Die Überdimensionierung war dann kein Zufall, sondern ein Überbleibsel. Ein System, das für eine andere Nutzung konzipiert war, und später in einen neuen Kontext integriert wird. Ein kurzer Moment. Die Zeitachsen beginnen sich zu überlappen. Das dritte Modell geht noch einen Schritt weiter. Es betrachtet die beobachten Muster als Hinweis auf ein größeres, möglicherweise globales Organisationsprinzip. Kein einzelnes Reich, keine zentrale Steuerung, sondern ein Netzwerk von Wissen und Planung, das sich über verschiedene Regionen erstreckt. In diesem Bild wird Tartaria weniger ein Ort, und mehr eine Bezeichnung für dieses Netzwerk. Ein Begriff für eine Art strukturelle Kohärenz, die sich in Infrastruktur, Verwaltung und Planung widerspiegelt. Die Ähnlichkeiten waren dann nicht zufällig, sondern Ausdruck eines gemeinsamen Rahmens. Ein kurzer Satz. Ein geteilt Logik. Doch dieser Perspektiven bringt ihr eigen Spannung mit sich. Denn kein von innen kann alle Beobachtungen vollständig erklären. Das erste Modell erklärt die Rationalität. Das zweite erklärt die Überrest. Das dritte erklärt die Verbindungen. Aber keins deckt alles ab. Genau darin liegt die Affinstruktur dieser Untersuchung. Ein leises Zurückgehen. Zurück zu den frühen Beobachtungen. Kanäle, die auf Nutzung warten. Eisenbahnen, die Wachstum vorwegnehmen. Verwaltungen, die Komplexität organisieren, bevor sie entsteht.
Energiesystem, die Kapazitäten bereitstellen, bevor sie gebraucht werden. Dies Elementi bleiben bestehen, unabhängig davon, welches Modell man anwendet. Und dann taucht ein weiteres historisches Ereignis auf, das oft isoliert betrachtet wird, doch in diesem Kontext eine neue Bedeutungsebene erhält. Das Jahr 1816. Bekannt als das Jahr ohne Sommer. Ein globales Klimaereignis, ausgelöst durch den Ausbruch des Vulkans Mount Tambora. Erdosfall. Temperaturabgänge. Gesellschaftliche Spannungen. Die Auswirkungen waren weitreichend. Und genau in den Jahrzehnten danach beginnt eine Phase intensiver Infrastrukturentwicklung. Ein kurzer Moment. Die Verbindung ist nicht direkt. Doch die zeitlich nahe bleibt auffällig. Als hatten Systeme, die bereits existierten oder geplant waren, plötzlich in Bedeutung gewonnen. Oder als hat ein externer Druck die Notwendigkeit verstärkt, vorhandene Strukturen zu nutzen oder auszubauen. Ein weiterer Gedanke entsteht. Vielleicht sind die Systeme nicht nur für Wachstum gebaut worden, sondern auch für Stabilität. Für Situationen in denen Ressourcen knapp werden. Für Momente in denen schnell Anpassung notwendig ist. Die Überdimensionierung konnte dann eine Form von Resilienz sein. Ein Puffer. Ein Sicherheitsnetz. Doch auch das bleibt ein Perspektiv. Keine endgültige Einordnung. Denn unabhängig davon, welches Modell man betrachtet, bleibt die zentrale Beobachtung bestehen. Die Infrastruktur scheint ihrer Zeit oft voraus zu sein. Nicht immer. Aber häufig genug. Und dies Häufigkeit erzeugt ein Gefühl von Struktur. Eine Art Ordnung, die sich nicht sofort erklärt. Ein letzter Blick auf den Begriff selbst. Tartaria, als geographische Bezeichnung. Tartaria, als interpretatives Konzept. Tartaria, als Versuch, ein Muster zu benennen, das sich über Karten, System und Zeitlinien hinwegzieht. Die Bedeutung bleibt offen. Nicht festgelegt. Und genau darin liegt ihre Funktion. Nicht als Antwort. Sondern als Rahmen. Ein Rahmen, der es ermöglicht, die Beobachtungen nebeneinander zu legen, ohne sie sofort aufzulösen. Ein kurzer, ruhiger Abschluss. Die Systeme stehen weiterhin. Die Kanäle, die Schienen, die Netze, die Verwaltungen. Genutzt, erweitert, modernisiert. Doch ihre sprungliche Dimensionierung, ihre zeitliche Platzierung, ihre strukturelle Ähnlichkeit, bleiben ein Feld, das zur Betrachtung einlädt. Die Belege sind vorhanden. Die Interpretationen unterschiedlich. Und irgendwo zwischen Planung, Anpassung und möglicher Verbindung entfaltet sich ein Bild, das weniger abgeschlossen wirkt, und mehr wie ein System, das noch immer dabei ist, verstanden zu werden.